আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আবারও স্বাগত আমাদের নতুন শো মর্নিং আফটার। তো আপনারা বুঝতেই পারছেন, গত দিনের মতো আমরা আজকে ম্যাচের একটা কুইক রিভিউ দিব আপনাদেরকে, এন্ড আমাদের টেক অ্যাওয়ে, আমাদের টার্নিং পয়েন্টস এগুলো ডিসকাস করবো। সো ফারদিন, আমরা শুরুতেই এই ম্যাচে যেরকম, যেহেতু আমাদের কোনো আউট এন্ড আউট টেক অ্যাওয়ে ছিল না, আমরা শুরুতেই ওই পয়েন্টটা অ্যাড্রেস করে ফেলি যে আমরা হয়তো দুজনেই মনে করছি যে মিচ স্যান্টনার যে ফিনিশটা দিয়েছে নিউজিল্যান্ডকে, ওয়ার দে এন্ডেড আপ গেটিং, মানে তাদের লাস্ট I want to say 5.5 overs they ended up getting somewhere around 68 runs. হুম। এটাকেই আমরা টার্নিং পয়েন্ট ধরছি। হ্যাঁ, এটা আসলে তুমি যখন লাস্ট 5 ওভার্স এর কথা চিন্তা করো, সবাই কিন্তু ইভেন ওডিআই ক্রিকেটে যদি চিন্তা করো, সবাই দে ট্রাই টু ডাবল হোয়াট দে হ্যাভ স্কোরড 30 ওভারের মধ্যে। কিন্তু তুমি ইন পার্টিকুলার ওই লাস্ট 5 ওভারে যদি 60-70 রানের বেশি পেয়ে যাও, দ্যাট মিনস ইউর গেটিং মোর দেন 12 রানস এন্ড ওভার। অ্যান্ড ওইটাই এন্ড অফ দ্য ডে দেখা গেছে যে নিউজিল্যান্ডের জন্য অনেক ডিফারেন্স হয়ে দাঁড়াইছে, বিকজ ওরা দে লস বাই 99 রানস, বাট ইউ টেক দ্যাট অ্যাওয়ে, তোমার স্কোরবোর্ডের প্রেশারটা অনেক কম থাকে, অ্যান্ড স্পেশালি ফর আ টিম লাইক নেদারল্যান্ডস, যারা হচ্ছে অ্যাজ এক্সপিরিয়েন্স না, বা এরকম প্রেশার সিচুয়েশনসে, বাট বা হয়তো ওদের ওইরকম এক্সপিরিয়েন্স নাই একটা ওয়ার্ল্ড কাপের স্টেজে এরকম টার্গেটকে কেমনে সেপারেট করে চেস করার জন্য। সো ওদের ওখানেই মানে ল্যাকিংটা এসে গেছে, যে এত বড় একটা স্কোরবোর্ড প্রেশার ছিল, ইভেন্চুয়ালি দে কাইন্ড অফ র্যান আউট অফ গ্যাস। নিউজিল্যান্ডের টপ অর্ডার নিয়ে যদি আমরা কথা বলি, ভেরি গুড কনসিস্টেন্সি ওভারঅল, মানে কনসিস্টেন্সি ইন এ সেন্স দ্যাট আমরা উইলিয়ামকে লাস্ট ম্যাচে আন্ডার পারফর্ম করতে দেখলাম, ইভেন ফর আ ডাক, মানে আন্ডার Yeah, পারফর্ম দিস under. Yeah, yeah. বিং টু গ্রেসিয়াস, বাট আজকে সে পারফর্ম করলো। হ্যাঁ, Rachin Ravindra once again amazing. So it's a very good headache to have for New Zealand যে তারা এখন উইলিয়ামসনকে ছাড়াই এভাবে পারফর্ম করতে পারছে। উইলিয়ামসনের স্লট ইন করাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে, which is an amazing situation to be yeah, in. And yeah. তার মধ্যে Latham is doing well with the bat, he's doing well as a captain. Overall batting perspective থেকে and overall perspective থেকে, I guess New Zealand very much in the driver's seat in this tournament. হ্যাঁ, মানে তুমি যদি চিন্তা করো, ইভেন ইফ ইউ রোল ব্যাক 5-6 উইকস এগো, অনেকে হয়তো নিউজিল্যান্ডকে কাউন্টও করতেছিল না ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য, বিকজ দে হ্যাড সাম কাইন্ড অফ এন ইনডিফারেন্ট ফর্ম। ইংল্যান্ডে ওরা এত ভালো খেলে নাই, কিন্তু নিউজিল্যান্ড একটা টিম যেটা হচ্ছে অলওয়েজ ওয়ার্ল্ড কাপে আর আইসিসি টুর্নামেন্টসে দে অলওয়েজ শো আপ, তাই না? আর আমি লাস্ট ম্যাচের পরে আমার মনে আছে, আমি আমাদের ফ্রেন্ডদেরকে সবাইকে বলতেছিলাম যে হয়তো উইলিয়ামকে ড্রপ করা হবে কেন উইলিয়ামসনের জন্য, and Willian was picked ahead of Finn Allen, Martin Guptill, and all those guys. Although Guptill hasn't been part of the circuit for a while now, কিন্তু এখন it's like you said, it's a good headache to have, and it shows যে মানে the depth in New Zealand cricket is always very rich, and it gives them a lot of options going into the more crucial matches in the tournament, leading ahead. নেদারল্যান্ডসের ব্যাটিং এ যদি আমরা চোখ ফেলি, আই থিঙ্ক ইটস নো সিক্রেট যে তারা ল্যাক অফ এক্সপিরিয়েন্সের জন্য দিস পয়েন্ট মাইট খেয়ে যাচ্ছে, ইন সেন্স দ্যাট তারা হাই লেভেল ওডিআই ক্রিকেট একদমই খেলে না। এই Yeah. ওডিআই সুপার লিগ ইয়ের সার্কেল শুরু হওয়ার পর, সাইকেল শুরু হওয়ার পর থেকে, সরি, তারা যেই ম্যাচ গুলো পেয়েছে, আই থিঙ্ক পাকিস্তান এগেন্স্ট সিরিজ পেয়েছে, আই থিঙ্ক অ্যানাদার টিম, আমার মনে পড়ছে না আরেকটা কোন হাই লেভেল টিমের এগেন্স্ট তারা সিরিজ পেয়েছিল। ওরা নিউজিল্যান্ডে আয়ারল্যান্ডের গেছিল টিম, মনে হয় 2022-তে একটা, বাট আই ডোন্ট রাইট নো ইফ রাইট ইট রাইট, ওয়াজ সুপার লিগের গেছিল পার্ট। গেছিল, টেইলরের লাস্ট ওডিআই সিরিজ লাস্ট, ছিল আমার মনে পড়ছে। রাইট, রাইট। টেইলরের লাস্ট হ্যাঁ, সিরিজ ছিল। হ্যাঁ, সো ওইগুলো সব মাথায় রাখলে অফকোর্স তারা রিসেন্টলি যে এক্সপিরিয়েন্সটা পাচ্ছে ওইটাকে আমরা দেখছি ট্রান্সলেট হতে ইনটু সামথিং। আর অনেকে বলবে যে ওরা তো কোনো ম্যাচ জিতছে না, আমরা কিসের ট্রান্সলেট হওয়ার কথা বলছি। হ্যাঁ, জাস্ট টু পুট ইট ইনটু কনটেক্সট, top seven of Netherlands all got into double figures against ইয়া, one of the better বেস্ট। bowling attacks in this tournament. So হ্যাঁ, এটা কিন্তু একটা ছোট অ্যাচিভমেন্ট, and আমি বলবো they gave New Zealand a fairly good run for their money. Given the overall difference between the two sides, Netherlands যথেষ্ট ভালো খেলছে। হ্যাঁ। আর তুমি যদি কনটেক্সটে ধরো জিনিসটাকে, ওরা কিন্তু নট অ্যাজ মানে ওরা কিন্তু মানে নট আ টিম যে ইউ ক্যান জাস্ট রান ওভার কাইন্ড অফ আ থিং। কলিন অ্যাকারম্যানের ব্যাপারে চিন্তা করো, কলিন অ্যাকারম্যান প্লেজ ফর লেস্টারশায়ার ইন ইংল্যান্ড, দে লেড আ প্লেস ফর ডারহাম ইন ইংল্যান্ড, রয়্যাল অফ হ্যান্ডারমারভে around the world T20 world cricket খেলে। So and he's a big part of Somerset too. So ওদের কিন্তু ওই প্লেয়ার্স আছে, ইন্ডিভিজুয়াল প্লেয়ার্স আছে যাদের হচ্ছে অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে, and we have seen their homegrown players to also have that মানে ট্যালেন্ট and also exposure. So it's just about মানে তুমি যেটা বললো, ওরা যখন হাই লেভেলের ক্রিকেট আরো রেগুলারলি খেলবে এগেনস্ট বিগার নেশনস, আরো রেগুলারলি খেলবে, এই পারফরমেন্স গুলো ট্রান্সলেট হবে টু মোর উইনস, যেটা ওদের ধরো প্রেশার সিচুয়েশন এগেনস্ট ওয়েস্ট ইন্ডিজ হয়েছে ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফায়ার, কিন্তু মানে ওইটার কনসিস্টেন্সিটা বজায় রাখাই আর কি এখানে মেইন ডিফারেন্স। তুমি কি মনে করো এই যে
ওরা যে নেদারল্যান্ডসের এগেনস্টে নিউজিল্যান্ডের এগেনস্টে সরি মানে ওয়ান অফ দেয়ার মোস্ট এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার্স লোগান ফ্যান ওয়েক যে হচ্ছে নিউজিল্যান্ডে এই টিমের এগেনস্টেও খেলছে, they made a decision to drop him, played Cybrand Engelbrecht, who's a previous SA under 19 player. মানে এই ডিসিশনটা how do you see it? ইটস এ বিট বিজার, মানে নিউজিল্যান্ডের এ টিমের জন্য খেলা একটা প্লেয়ার, মানে অনেকে মনে করবে নিউজিল্যান্ড এ টিমের এগেনস্ট খেলছে, না ভাই, নিউজিল্যান্ড এ টিমের পরে পরে খেলেছে। খেলছে, হ্যাঁ। So it's kind of weird. Maybe they were worried যে হয়তো কোনো ইনজুরি কনসার্ন থাকতে পারে, we don't really know that, but Yeah, হয়তো এর চেয়ে বড় কারণ হতে পারে যে they were worried New Zealand batters know his game very well, and আমি right. মনে করি that's not the right approach. Yeah, কখনোই yeah. be the right approach. But overall, I think আরো বড় একটা ফ্যাক্টর, if I'm being honest, যদিও it's just been 2 games, but I think ম্যাচ সোড আউট ক্লিক না করাটা ওদেরকে অনেকভাবে ভোগাচ্ছে. হ্যাঁ, It's always someone they look up to perform right, at right up there at the top. right. না না, ওদের যে ওপেনিং অপশন দুইটা আছে বিক্রমজিৎ এন্ড ম্যাক্স ওদাউদ, they're both aggressive players and they can actually have that impact যেটা আমরা in some aspect রামানুল্লাহ গুরবাজ and ইব্রাহিম জাদরানের ক্ষেত্রে দেখছি বাংলাদেশের এগেনস্টে, দ্যাট আর্লি স্টার্ট, অলদো ওরা কন্টিনিউ করতে পারে নাই, বাট নেদারল্যান্ডসের এটাই অনেক একটা বড় বেনিফিট হবে যে if they can put together a quick 50 run partnership, 60 run partnership, and one of them goes on to play a longer innings, it will have a good impact on them. But it's good to see Netherlands playing মানে একটা aggressive and I guess positive brand of cricket, and they're not just I guess going into submission. Man, it would be very easy for them to just play out 50 overs, score 200, not really give it a chase. But they're trying their best, especially in a tournament like this where all teams are, I guess, very strong from all kind of aspects. I know it's very early in the tournament, but and আমরা নেদারল্যান্ডসকে নিয়ে এতক্ষণ ভালো কথাই বলছি, বাট ইজ ইট অলসো সেফ টু সে যে স্কট এডওয়ার্ডস যে সেমিফাইনালের ড্রিম দেখছিল, যে সেমিফাইনালের কথা সে বলেছিল ইনফ্যাক্ট, সেই সেমিফাইনাল ইজ ইট অলরেডি ওভার? আর নিউজিল্যান্ড কি মানে প্রিটি মাচ তাদের টপ ফোরটা ডে বাই ডে যে স্পিন করে ফেলছে? Hey, I guess when you come into a tournament as a captain, তোমার kind একটু একটা you have to put up a brave face and you have to show positivity. But I think ওদের এখনো চান্স আছে to win some games. I wouldn't say they can get to top four. Especially এখন দুইটা বড় লস হয়ে গেছে back to back. It affects your net run rate. Even if they only have 6 games left now. Uh, but ওদের কিন্তু চান্স আছে to cause a couple of upsets going into the tournament. I think Sri Lanka is one game that they can really target for that one win. Um, Maybe against Pakistan, I mean South Africa, they can have a chance, if they cause some early collapses. So those are games that they can really target. But top four might be pushing it a little bit. আর নিউজিল্যান্ডের টপ ফোর কি মানে চান্সেস তুমি কিরকম দেখছো এখন? 80, I 90, think 100? I think I think you'll agree with me on this that New Zealand's performance and their form in these 2 games pretty much show that they mean business and they have all the aspects যেটা অস্ট্রেলিয়ার নাই, they have all the aspects covered. অস্ট্রেলিয়াকে অনেকে টপ ফোরে রাখতেছিল just because of the promise, Mitchell Marsh's form and all those things, but I think New Zealand has really easily covered that space. And মানে তোমার কি মনে হয়, তুমি are you in agreement with that? অ্যাবসলিউটলি, এন্ড একটা বড় ফ্যাক্টর হচ্ছে নিউজিল্যান্ড স্পিন অ্যাটাক, যেটা আমরা গত ম্যাচের পরে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাপারে বলছিলাম যে অস্ট্রেলিয়ার স্পিন অ্যাটাক উইথ জ্যাম্পা বিং ইন সর্ট অফ শেকি ফর্ম অতটা ভালো না বর্তমানে, যেখানে নিউজিল্যান্ডের সৌদিকে খেলানোই লাগছে না। The Yeah, more we go through the tournament, the more the pitches start turning. Saudi will come into play, and that's Saudi and that's Santana it. একসাথে can Yeah, be a nightmare. and they have Rachin Ravindra as a Rachin support act Ravindra as well. too, so it's just yeah, it's good days to be a New Zealand cricket fan, especially for any of them back in New Zealand. Yeah. All right, Farzin, thank you very much. Hopefully আমাদের দেখা হবে ইনশাল্লাহ একবারে বাংলাদেশ বনাম ইংল্যান্ড ম্যাচের প্রিভিউতে। Big game, inshallah. Big Thank game. you.